Hello? 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 No. Uh, uh, you are audible. I am audible? I am ready. You just give me call. You just give me call. I will start. My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about gravitation. So, this medium of instruction will be in Telugu from now onwards. సో ఈ రోజు మనం గ్రావిటేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మనం చాలా మనం చాలా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని పదాలు ఎన్నో ఉంటాం. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ లో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఇంకా గ్రావిటీ అనే పదం వింటాం. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్? గ్రావిటీ అంటే ఏంటి? సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే అసలు ఏంటి? అసలు వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్? మనం సపోజ్ మనం ఎవరన్నా మనల్ని మామూలుగా హిట్ చేసినప్పుడు మనం ఒక ఫోర్స్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, అది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ మామూలుగా. సో అది మనకి ఫీల్ అవుతాం. కానీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతాం? సో మనకు ఒక సపోజ్ ఏదైనా పైనుంచి కింద పడుతున్నప్పుడు కింద ఎందుకు పడుతున్నాం? సపోజ్ ఒక గ్రౌండ్ నుంచి సపోజ్ పైకి ఎగిరాం, పైకి గంతేసాం అన్నమాట. గంతేసినప్పుడు మళ్ళీ కిందకి ఎందుకు పడుతున్నాం? సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సమ్ సంథింగ్ ఇస్ పుల్లింగ్ డౌన్వర్డ్స్. ఏంటి, ఏది మనం పుల్ చేస్తుంది కిందకి? సో అది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. సో మన ఎర్త్ ఉంది, ఎర్త్ చుట్టూ మూన్ తిరుగుతూ ఉంటది. సో ఎందుకు తిరుగుతూ ఉంటుంది? దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఫోర్స్. అంటే ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది సంథింగ్. సో ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడం, మన ఎర్త్ ఏమో సన్ చుట్టూ తిరగడానికి రీజన్ ఏంటి? మళ్ళీ సేమ్ అదే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం. ఇవన్నీ ఒకప్పుడు లేవు. 15th సెంచరీ ఈ ఈ టైంలో మన ఆర్యభట్ట తెలుసు కదా, ఇండియన్ సైంటిస్ట్. 15th సెంచరీ ఏడీలో ఇవన్నీ స్టడీ చేశాడు అనమాట. లైక్ మోస్ట్లీ అంటే ఎంత డీటెయిల్ గా స్టడీ చేయలేదు. ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ ఇవన్నీ కొన్ని చెప్పాడు. సో సో మీకు మీ అందరికీ తెలుసు. సో న్యూటన్ న్యూటన్ అనేది చాలా వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఫిజిసిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో న్యూటన్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు, వై మార్న్ ఈజ్ ఆర్బిటింగ్ అరౌండ్ ఎర్త్ అండ్ వై యాపిల్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ఎ ట్రీ టువర్డ్స్ డౌన్వర్డ్స్, వై నాట్ అప్వర్డ్? పైకి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు, ఎందుకు కిందకు వస్తుంది? ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని తనకు ఉన్నాయన్నమాట. సో న్యూటన్ కన్నా ముందు కెప్లర్ అనే అతను కొన్ని లాస్ ఇచ్చాడు అనమాట. అబ్జర్వ్ చేసి టెలిస్కోప్ తో గానీ స్టడీ ప్లానటరీ మోషన్ స్టడీ చేసి, తన 1571 ఆ టైం సంబంధించి 1630 టైమ్స్ దగ్గరగా న్యూటన్ కంటే కొంచెం ముందు న్యూటన్ తో పాటు కూడా ఉన్నాడు. సో ఆ టైంలో తను కొన్ని లాస్ ఇచ్చాడు. ఏమన్నాడంటే ప్లానటరీ అప్పుడులోగా గెలీలియో టెలిస్కోప్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాడు. సో టెలిస్కోప్ ద్వారా ప్లానటరీ ఆబ్జెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి వాటి టైం పీరియడ్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేసి కొన్ని 3 లాస్ కెప్లర్ లాస్ అంటామాట. కెప్లర్ లాస్ చెప్పాడు. సో ఆ లాస్ ఏంటి? 3 లాస్ ఆఫ్ కెప్లర్ లాస్ చెప్పాడు అనమాట. ఆ లాస్ ఏంటంటే లైక్ చెప్తాను. సో ఆ లాస్ అంటే కెప్లర్ లాస్ త్రీ కెప్లర్ లాస్ ఉంటాయి అన్నమాట. త్రీ కెప్లర్స్ ఆల్ ప్లానెట్స్ మూవ్ ఇన్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ విత్ సన్ ఎట్ ఎ ఫోకస్. ఫస్ట్ లా ఏంటి? సో ఫస్ట్ లా ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ ఇన్ ఏ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ విత్ ద సన్ ఎట్ ద ఫోకస్. సో మీరు ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్ లో ఎలిప్స్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా. సర్కిల్ అంటే ఒక ఫోకస్ ఉంటుంది, ఎలిప్స్ కి 2 ఫోకస్ ఉంటాయి. సర్కిల్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ చుట్టూ ఈక్వి డిస్టెన్స్ తో ఒకటి తిరగడం, దాన్ని ఒక పాయింట్ మనం గీస్తే సర్కిల్ అవుతుంది. ఎలిప్స్ అంటే ఎలా ఉంటది? ఒక మేజర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది, ఒక మైనర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. దీనికి 2 ఉంటాయి అన్నమాట ఫోకస్లని. సో ఇప్పుడు తను ఏమంటున్నాడు, కెప్లర్ ఏమంటున్నాడు, ఒక ఫోకస్ సన్ అనుకుంటే ఓకే, ఆ సన్ చుట్టూ ఎర్త్ తిరుగుతుంది అనమాట. ఎర్త్ అనేది సన్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది, ఎర్త్ దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. అది ఫస్ట్ లా అంటున్నాడు. ఇంకోటి ఆల్ ప్లానెట్స్ అంటే ఎర్త్ అనే కదా, అన్ని ప్లానెట్స్ అలా మూవ్ అవుతాయి అన్నాడు. అండ్
సెకండ్ ఏంటి, ద రేడియస్ వెక్టర్ ఫ్రమ్ ద సన్ టు ద ప్లానెట్ ఇది చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మనం డెరైవ్ చేస్తాం, ఇదే మనం న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ నుంచి ఇది తీసుకొస్తాం. కానీ తినేమో ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. అసలు ఇది కాన్సెప్ట్ ఏంటో చెప్తాను, ఓకేనా. కెప్లర్ ఏమో ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, కానీ న్యూటన్ ఈ ఈక్వేషన్ అలా యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ లా ఉంటది కదా, సో దాని నుంచి ఇతను చెప్పింది దాని ఆ ఈక్వేషన్ ద్వారా ప్రూవ్ చేయొచ్చమాట. తర్వాత ప్లానెట్ స్వీప్స్ అంటే ఓడ్చడం, స్వీప్స్ ఈక్వల్ ఏరియా ఇన్ ఈక్వల్ టైం. ఓకే, దీని అర్థం ఏంటంటే, సపోజ్ ఎలిప్స్ ఉంది, సో ఇక్కడ ఎర్త్ ఉంది కదా, ఎర్త్ ఉంది ఇలా మూవ్ అవుతుంది, సో సమ్ పర్టికులర్ టైంలో సమ్ ఏరియా చేస్తుంది కదా ఇలాగా ఈ వెక్టర్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ రేడియస్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు తగ్గుతుంది. సో సేమ్ అదే ఏరియా ఏంటంటే సేమ్ టైం, ద రేడియస్ వెక్టర్ ఫ్రమ్ ద సన్ టు ద ప్లానెట్ స్వీప్స్ ఈక్వల్ ఏరియా అండ్ ఈక్వల్ టైం. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎత్త రావడానికి ఈ ఈ ఒక్క నిమిషం ఇంకో వాడతా. ఈ ఈ వెక్టర్ నుంచి ఈ వెక్టర్ రావడానికి మధ్యలో ఈ ఏరియా స్వీప్ చేసింది, దానికి సమ్ డెల్టా టీ టైంలో సమ్ డెల్టా టీ సేమ్ టైం సమ్ ఒక ఎంత అనుకుందాం మనం 2 months అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ మంత్స్ లో ఉండే టైం స్కేల్ సెకండ్స్ లో ఉండవు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది స్వీప్ చేసింది, ఇంకో ఏరియా స్వీప్ చేసింది. ఈ ఇది కూడా డెల్టా టీ, ఇక్కడ కూడా డెల్టా టీ టైం 2 months లో స్వీప్ చేసింది. ఇక్కడ రేడియస్ వేరు కానీ ఈక్వల్ టైంలో ఈ ఏరియా అనేది ఈక్వల్ ఉంటుంది అనమాట. సో అదే ఇది చెప్తుంది, అలా రేడియస్ వెక్టర్ ఫ్రమ్ ద సన్ టు ద ప్లానెట్ స్వీప్స్ ఈక్వల్ ఏరియా అండ్ ఈక్వల్ టైం. దీని మీనింగ్ ఇది. అండ్ వాట్ ఈస్ థర్డ్ ఏంటి, ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద టైం పీరియడ్ of a planet is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse. So దీని అర్థం ఏంటి, టైం పీరియడ్ ఉంటది కదా, ఇది దీని మొత్తం తిరగడానికి టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూబ్ ఆఫ్ ద సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ఇది ఎలిప్స్ లో ఇది మైనర్ యాక్సిస్, ఇది మేజర్ యాక్సిస్ అంటాం. పెద్దగా ఉంచండి, పెద్దగా ఇప్పుడు నేను గీస్తాను చూడండి, అది మేజర్ యాక్సిస్, ఇది మైనర్ యాక్సిస్. సపోజ్ ఈ లెంత్ సమ్ మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ ఏ అనుకుంటే ఆ టైం పీరియడ్ అనేది దానికి ఏ క్యూబ్ కి ప్రొపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఇది మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసి ఏ డేటా తీసుకుని టైం పీరియడ్ డేటా తీసుకుని ప్లాట్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్లాట్ ఎలా వస్తుందంటే ఇది వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లాటే కదా. వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ఎలా ఉంటుంది, వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎలా ఉంటుంది, వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ఎలా ఉంటుంది, సంథింగ్ దీనికంటే సంథింగ్ ప్లాట్ అనేది వై ఈక్వల్ ఎక్స్ క్యూబ్ కింద వస్తుంది. ఈ ఏ అనేది టైం పీరియడ్ తో సమ్, 2 టైం తీసుకున్నాం అనుకో, బై 2 అది A1/A2 హోల్ క్యూబ్, అలా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని బట్టి ఇలా తను ఒక 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు కెప్లర్. సో మీకు అందరికీ తెలుసు ప్లేగ్ వచ్చిందన్నమాట ఎప్పుడు 17th సెంచరీలో 1665 టైంలో వచ్చినప్పుడు క్యాంబ్రిడ్జ్ అన్ని కాలేజ్ మూసేస్తే ఐజాక్ న్యూటన్ అప్పుడు ఏజ్ 23. ఆ టైంలో తను ఇంటికాడ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్రిలియంట్ ఇవన్నీ న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్, గ్రావిటేషన్ లా ఇవన్నీ కనిపెట్టాడు. తను అప్పుడు ఒక క్వశ్చన్, సేమ్ అదే క్వశ్చన్ మనం ఎంత చెప్పాం, వై మూన్ ఈజ్ ఆర్బిటింగ్ ద ఎర్త్, వై ఇస్ యాప్లింగ్ ఫాలింగ్ డౌన్, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ అప్. సో ఈ రీజన్స్ అన్నిటికీ తనకి మామూలుగా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకు తెలుసు మూన్ ఈజ్ రెవల్యూషన్ ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, టీ ఈక్వల్ టు టైం పీరియడ్ ఎంత 27.3 days మాట. ఇది మూన్ కి పట్టే టైం ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడానికి. సో ఎర్త్ కి మూన్ కి డిస్టెన్స్ తెలుసా మీకు, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రమ్ ద మూన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3.85 into 10⁵ kilometers. ఇదేమో టైం పీరియడ్, ఇదేమో ఆర్. సో యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ మూన్ ఎంత అవుతుంది, సపోజ్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంటే తెలుసు కదా, ఆర్ v² /r.
ఒమేగా అంటే ఎంత 2π బై టైం పీరియడ్. సో ఇది ఇక్కడ మనకు టైం పీరియడ్ తెలుసు మూన్ది, ఆ రేడియస్ ఎంత దూరంలో తెలుసు. యాక్సిలేషన్ అని కనుక్కుంటే మనకి ఏమొచ్చిందంటే యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ మూన్ 0.0027 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలేషన్ అంటే టువర్డ్స్ ఎర్త్ అంత అంత యాక్సిలేషన్ వస్తుంది. ఓకే, చాలా తక్కువ. అంటే ఒక సెకండ్కి ఎంత అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన మినిట్కి ఇట్లకి. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద న్యూటన్ వాజ్ వాట్ ద ఫోర్స్ ప్రొడ్యూసెస్ విత్ దిస్ యాక్సిలేషన్. అంటే ఈ యాక్సిలేషన్ వచ్చింది మూన్ కి. సో ఈ యాక్సిలేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ద కాజ్ ఫర్ యాక్సిలేషన్ మనం తెలుసుకుని ఇవ్వడం సెకండ్ లా. ఫోర్స్, యాక్సిలేషన్ ఉందంటే ఫోర్స్ ఉందా, ఫోర్స్ ఏంటి ఇక్కడ మూన్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఏంటి, ఎర్త్ కి మూన్ కి ఏదో ఉంది అనుకున్నాడు. ఆ ఫోర్స్ ఏంటి, దాని పేరు గ్రావిటేషన్. తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకున్నాడు అనమాట. ఎర్త్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ యాపిల్ ఫాలింగ్ డౌన్, యాపిల్ పెట్టి అది ఎంతసేపటికి వెలాసిటీ ఎంతసేపు ఉంటుంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అది 9.8 మీటర్. అప్పటికి మనకి జీ అనేది ముందుగా తెలియలేదు. మనకి జీ అంటే ముందుగా 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇప్పుడు అనుకున్నాం, అప్పుడు తెలియదు. అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో యాక్సిలేషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం, ఇంత టైం తీసుకుని ఎస్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది. సో మన కైనమెటిక్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని యూస్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో జీ కనుక్కుంటాం. సో జీ వచ్చింది. జీ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇక్కడ యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ యాపిల్ కింద పడుతున్నప్పుడు అదేమో 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని తెలిసింది. సో ఇదేమో యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ మూన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఇది కనుక్కున్నాం. మనం ఇందాక ఈ ఫార్ములా తెలియవు, సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలేషన్ ఇవన్నీ కైనమెటిక్స్ లో వచ్చినాయి. ఈ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఏమి ఫార్ములాలు తెలియవు. ఓకే, సో ఇది కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ గా కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది, ఈ యాక్సిలేషన్ అనేది ఆఫ్ యాపిల్ డివైడెడ్ బై యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ మూన్ అనేది ఇలా డివైడ్ చేసినప్పుడు 3600 వచ్చింది. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మూన్, సపోజ్ ఇది ఎర్త్ కదా, ఎర్త్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మూన్ ఎంత, సమ్ మూన్ ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఈ డిస్టెన్స్ మనం చెప్పాం కదా ఇందాక 3.85 ఇంటూ 10�85 కిలోమీటర్స్. ఆ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ యాపిల్ రేషియో చూసుకుంటే, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ యాపిల్ అంటే ఎర్త్ మీదే ఉంది కదా, ఎర్త్ మీద ఉంది కాబట్టి దాని ఎర్త్ రేడియస్ చాలా ఎక్కువ. ఎర్త్ రేడియస్ ఎంత మీకు తెలుసు, 6400 కిలోమీటర్. అప్రాక్సిమేషన్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ రేషియో చూస్తే అప్రాక్సిమేట్ గా 660 ఉంది. ఇక్కడ 3600 ఉంది, 60 ఉంది, సంథింగ్ రిలేషన్ ఉంది. ప్రతి ఇలా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే మనం చెప్పలేం, అలా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అన్నిటి మీద ప్రతి బాడీ మీద చేసి ప్రతి చోట చేసి ఎర్త్లో అప్పుడు మీరు కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడు మనకి ఏం తెలిసింది, యాక్సిలేషన్ అనేది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ కి ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ కింద ఉంది రిలేషన్. ఓకే, ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ కింద ఉంది. సో మనకి యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ యాపిల్ డివైడెడ్ బై యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ మూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మూన్ బై డిస్టెన్స్ ఆఫ్ యాపిల్ హోల్ స్క్వేర్. ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంది. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎఫ్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలేషన్. యాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి, ఆ డిస్టెన్సే కదా, రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఏ అనే డిస్టెన్స్ అనుకున్నా, లేకపోతే ఆర్ అనుకోండి. సో ఆ డిస్టెన్స్. సో మనకి ఎఫ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు, ఇప్పుడు తను ఏం ప్రపోజ్ చేశాడంటే సేమ్ బై న్యూటన్ ఫోర్స్ అనేది ఎర్త్ అనేది యాపిల్ ని ఎంత ఫోర్స్ తో ఇట్లా లాగుతుందో న్యూటన్ థర్డ్ లా ప్రకారం ఎర్త్ ని కూడా యాపిల్ కూడా అంతే ఫోర్స్ తో లాగుతుంది. కానీ ఓకే, ఫోర్స్ సేమ్ ఉండొచ్చు, కానీ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఎర్త్ మాస్ చాలా ఎక్కువ. దాని ఎర్త్ యాక్సిలేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అదే యాపిల్ యాక్సిలేషన్ మాస్ సేమ్ ఫోర్సెస్ చాలా తక్కువ మాస్ మీద యాక్ట్ అయితే యాక్సిలేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకు కిందకి పడుతుంది. ఎర్త్ కూడా పైకి మూవ్ అవ్వచ్చు, అర్థమైంది. అది చాలా తక్కువ. తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ ఎప్పుడైనా కనుక్కోండి ఇలా ప్రకారం. సో జీ అనేది కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. సో ఎఫ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు నాట్ ఓన్లీ థర్డ్ లా ప్రకారం రెండు మాస్లు ఉంటే M1 M2 మాస్లు ఉంటే ఎఫ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు M1 M2. క్యాపిటల్ M అనుకున్నా, ఇక్కడ స్మాల్ M అనుకున్నా. సో ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్, దీని యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అంటాం. దీని వాల్యూ ఎంత మాట, దీని సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ క్యావెండిష్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కనుక్కుంటాడు. సో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కదా ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు. సపోజ్ చెప్తున్నా, మామూలుగా జీ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఇది లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ మనం అనుకున్నాం. లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అంటే ఏంటి, ఫైనల్ గా లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు రెండు మాస్లు ఉంటే జీ M1 క్యాపిటల్ M బై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, రెండు మాస్లు ఉంటాయి. సో ఇది లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. సో గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. సో గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, వర్క్ డన్ బై ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ కదా అగైనెస్ట్ ఆల్రెడీ. సో సేమ్ అదే నెగిటివ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ఇంటర్నల్ ఫోర్స్. చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెగిటివ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్. ఇక్కడ రాసా వర్క్ డన్ బై ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్. ఓకే, సో ఇది ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ రెండు బాడీ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ మనకి వాల్యూ తెలుసు, ఎఫ్ అనేది అనలిటికల్ గా వాల్యూ తెలుసు కదా. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకో, ఏ అండ్ బి రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి, M1 M2 మాస్. ఈ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, డిఏ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. దీని మీద ఫోర్స్ బి మీద ఫోర్స్ ఇటు యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఏమి చూస్తుంది.
సో అలాంగ్ డిఏ. సో బి మీద ఫోర్స్, డిఏ అంటే ఇటువైపు కదా, సో బి మీద ఫోర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి అలాంగ్ డిఏ. సో డిడబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ gm1m2/dr. సో du ఈక్వల్ టు మైనస్ dw. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది, బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే లా వస్తుంది పొటెన్షియల్, డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్. మనకి ఏంటంటే వీ చూస్ ద వన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ టూ పార్టికల్స్. మనం ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ ని జీరో తీసుకోవచ్చు. ఆ రిఫరెన్స్ అంటే వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, ఒక ఇన్ఫినిటీ చోట నుంచి తీసుకొస్తాం ఎవరు, ఆ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రిఫరెన్స్ పాయింట్ జీరో అని తీసుకున్నాను అనుకో. సో యూఆర్ ఈక్వల్ టు యూఆర్ మైనస్ యూ ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ ఎనివే జీరో. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఇస్తే మీకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇంకోటి గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ అంటాం. గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏం లేదు, చేంజ్ ఇన్ యూ పర్ యూనిట్ మాస్ మాట. గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్. సపోజ్ పార్టికల్ మాస్ ఆఫ్ m ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి, వాళ్ళు కీపింగ్ ఆల్ అదర్ మాసెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఇంకేమైనా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటే ఆ మాస్ లని ఫిక్స్ చేస్తే పొటెన్షియల్, చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్, వివి అనేది పొటెన్షియల్, వి అనేది వి దగ్గర పొటెన్షియల్ అంటే యూబి మైనస్ యూఏ పర్ యామ్, అంటే చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ నుంచి పర్ యూనిట్ మాస్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ కూడా మనం ఒక పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ జీరో తీసుకోవచ్చు. సో గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అంటాం. గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ సేమ్ అదే, ఫోర్స్ యాక్టింగ్, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై మాస్, దాన్ని గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అంటాం. పొటెన్షియల్ ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు, ఫీల్డ్ డాట్ ఆర్. సో దీనికి సేమ్ రిలేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇలా కనుక్కోవడం. సో ఇప్పుడు మనం గ్రావిటేషన్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తెలుసుకున్నాం, గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రావిటీ జీ అంటే ఏంటి అసలు, జీ అంటే క్యాపిటల్ జీ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మాస్ ఉంది, మాస్ పైన ఉంది, సారీ మాస్ పైన ఉంది. సో మాస్ ఉంటే క్యాపిటల్ ఎమ్ స్మాల్ ఎమ్ అనుకున్నాం. సో రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఏంటి, ఎఫ్ జీ క్యాపిటల్ ఎమ్ బై రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్. ఫోర్స్ అనేది ఈ మాస్ మీద సమ్ యాక్సిలరేషన్ చూపిస్తుంది కదా, సమ్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ అనుకుందాం. జీ క్యాపిటల్ ఎమ్ బై స్మాల్ ఎమ్ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్. సో ఏ ఎంత అవుతుంది, ఎంఎం క్యాన్సిల్, జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్. సో ఎర్త్ మీద ఏ బాడీకైనా ఈ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం జీ అనుకుంటాం, గ్రావిటీ అంటాం. ఓకే, దాన్ని మామూలుగా ఏమైనా డిఫైన్ చేసుకుంటాం, జీ అంటాం, దాన్ని గ్రావిటీ అంటాం. సో ఇప్పుడు గ్రావిటీ ఉంది. సో గ్రావిటీ వల్ల, గ్రావిటీ అనేది యూనిఫామ్ గా ఉంటుందా ఎర్త్ మొత్తం, ఎర్త్ అన్ని చోట్ల ఎర్త్ వేరీ అవుతా ఉంటుందా, ఇదొక పాయింట్. సో ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రావిటీ అనేది యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది అన్ని చోట్ల. హెచ్ అనేది ఇలా వేసుకున్నప్పుడు, సో జీ ఇంటూ దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, రాసుకొని హెచ్ బై ఆర్ అనేది చాలా లెస్ దెన్ 1 ఉంది అనుకో, హెచ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అనుకో, ఇదైతే జనరల్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇదేంటి, ఎర్త్ నుంచి కొంచెం డిస్టెన్స్ పైన ఉంటే ఈ ఫార్ములా ఆర్ ప్లస్ హెచ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్. సో జీ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఈ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ని సమ్ జీ నాట్ అనుకుందాం. ఇది కాన్స్టెంటే కదా, ఒక ఎర్త్ కి ఎం క్యాపిటల్, జీ కాన్స్టెంట్, రేడియస్ కాన్స్టెంట్. సో దాని సమ్ జీ నాట్ అనుకుంటే మనకి జీ నాట్ ఇంటూ ఇలా రాస్తాం. సో ఇఫ్ హెచ్ ఈస్ ఫార్ లెస్ దెన్ ఆర్, అది అసలు చాలా తక్కువ. సపోజ్ యాపిల్ ట్రీ ఉంది, యాపిల్ ట్రీ సపోజ్ ఎంత ఎంత హైట్ ఉంది, సపోజ్ 10 మీటర్ హైట్ ఉంటుంది, 5 మీటర్ హైట్ ఉంటుంది, నాకు తెలియదు కరెక్ట్ ఎంత హైట్ మీటర్ ఉంటుంది, సపోజ్ 10 మీటర్ అనుకుంటున్నాను. సో 6400 కిలోమీటర్ అంటే ఇంటూ 10 క్యూబ్. ఇంతతో పోలిస్తే, ఇంత రేడియస్ తో పోలిస్తే దీని 10 మీటర్ హ్యాక్ చేస్తే ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా, లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్ లెస్ దెన్ ఆర్. సో అప్పుడు మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇది బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసు కదా, 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ n అంటే when x is small less than 1, -1 x less than 1 అయినప్పుడు 1 మైనస్ nx రాయొచ్చు. సో దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు. సో నెట్ హెచ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సపోజ్ హెచ్ అనేది r/4 ఉంది అనుకో, అంటే r/4 అంటే 6400 కిలోమీటర్ బై 4 అంటే ఎంత, ఒక 1000 కిలోమీటర్ పైన ఉంది అనుకో బాడీ, లైక్ శాటిలైట్స్ ఏదో ఒకటి సంథింగ్. అవి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి నాకు కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా నెంబర్స్ తెలియదు. సపోజ్ r/4 అవ్వచ్చు, r/8 డిస్టెన్స్ లో ఉండదు, సమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉందనుకో, దాని మీద యాక్ట్ చేసే గ్రావిటీ తగ్గుతుంది అనమాట. అందుకే మీరు స్పేస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు గ్రావిటీ అనేది ఎర్త్ మీద ఉన్నట్టు ఉండదు, సో కొంచెం తగ్గుతుంది గ్రావిటీ. సో ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం దూరంకి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు అవుట్ ఆఫ్ కొంచెం డిస్టెన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత అసలు ఎర్త్ అనే గ్రావిటీయే ఫీల్ అవ్వదు అంటే కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎర్త్ గ్రావిటీ కాకుండా ఇంకో, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మార్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మార్స్ గ్రావిటీ డామినేట్ చేస్తుంది, ఎర్త్ అనేది ఉండదు. మూన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మూన్ గ్రావిటీ డామినేట్ చేస్తుంది మీ దగ్గర, ఎర్త్ డామినేట్ కన్నా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ మాట. సో ఏదైనా శాటిలైట్ పంపించినప్పుడు ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ మనం పైన చూసాం, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎర్త్
లోపల ఇంకో పార్ట్, సపోజ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి పైకి వెళ్తే మనం గ్రావిటీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో చూసాం. ఎర్త్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది అనుకో సపోజ్, ఓకే, ఎర్త్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంటే గ్రావిటీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ లోపలికి వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు లోపల ఉన్నప్పుడు సపోజ్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది, దీని మీద ఏమేమి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయి, ఓన్లీ ఇక్కడ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ ఎర్త్ అనేది ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కింద ఎర్త్ మొత్తం దీనిలో అవుతుంది. లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పైన ఒక మాస్ ఉంది, కింద ఇది ఒక మాస్ ఉంది, లోపల మాస్ ఒకటి ఉంది, బయట ఒక మాస్ అనమాట. సో బయట మాస్ ఏమో బ్లాక్ తో చేస్తున్నా, బయట మాస్ ఉంది. సో దీని మీద నెట్ గా ఇవన్నీ లాగుతాయి, ప్లస్ లోపల కూడా లాగుతాయి. సో ఆ ఎం ఎఫెక్ట్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది అనమాట. సో R-H² ఆ మొత్తం డిరైవ్ చేయట్లేదు, ఆ ఎఫెక్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా. ఇక్కడ అనేది డైరెక్ట్ గా మీరు GM/R-H² వేయడానికి లేదు. ఇక్కడ ఎం అనేది సేమ్ ఎం ఉండదు, వేరే ఎం ఉంటుంది, ఎం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మీకు ఇలా వస్తుంది అన్నమాట ఫోర్స్. సో దీన్ని డివైడెడ్ బై దీని గ్రావిటీ కావాలంటే G0 × 1 - H/R. కిందకి వెళ్ళినా తగ్గుతుంది, పైకి వెళ్ళినా తగ్గుతుంది, ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్. కానీ సర్ఫేస్ మీద మాక్సిమం G ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది చూడండి. మనం ఆర్బిటార్ వెలాసిటీకి వెళ్ళే ముందు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేసి. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ the value of acceleration due to gravity at a point A, 5 kilometers above the earth surface and B, 5 kilometers below the earth surface. రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ మీకు తెలుసు కదా, రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో, 6400 kilometers తీసుకోమంటున్నాడు. G at surface of earth, G at is 9.8 meter/second². సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఎర్త్ ఉంది, ఓకే, ఎర్త్ ఉంది, ఒక బాడీ ఉంది 5 kilometers పైన ఒక బాడీ ఉంది. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, H = 5 kilometers. ఎర్త్ రేడియస్ ఎంత, R అనేది R = 6400 kilometers. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో 5 kilometers అబౌవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అన్నాడు. అబౌవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి, G = ఏమవుతుంది, G0 × 1 - 2H/R, అంతే కదా. సో G0 అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఎంత అని, అది 9.8 ఉంటుంది meter/second². యూనిట్స్ రాయట్లేదు, కానీ యూనిట్స్ రాసి చేయడం బెటర్. ఇనిషియల్ గా చేసేటప్పుడు తప్పులు ఉండవు. ఎందుకంటే 2 ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ G అనేది నేను meter/second² తీసుకున్నాను, HR అనేది కిలోమీటర్స్ లో ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇది మీటర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలా, లేకపోతే కిలోమీటర్స్ లో పెట్టొచ్చా? చూడండి, మనకు అక్కడ ఉన్నది H/R రేషియో. H అనేది కిలోమీటర్స్ లో ఉంటుంది, R అనేది కిలోమీటర్స్ లో ఉంటుంది. ఫైనల్ గా H/R అనేది నాన్ డైమెన్షనల్, అది కిలోమీటర్స్ లో ఉన్న H/R రేషియో అనేది HR సేమ్ యూనిట్స్ ఉండాలి. H/R అనే దానికి యూనిట్స్ ఉండవు. సో దాన్ని మీటర్ కన్వర్ట్ చేసి రేషియో తీసుకున్నా, కిలోమీటర్ కన్వర్ట్ చేసి రేషియో తీసుకున్నా సేమే వస్తుంది. సో 2 × 5 kilometers డివైడెడ్ బై 6400 kilometers. సో 9.8 meter/second². 1 - 1/640. 10 ఉంటుంది కదా, 10 ఒక 10 640. సో 639 డివైడెడ్ బై 640 అంటే పెద్ద చేంజ్ అవ్వట్లేదు, 78 meter/second² అని వస్తుంది దీని ఆన్సర్, అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్ గా. సో చేంజ్ అయినా 9.8 meter/second, 9.78. సపోజ్
ఇదేమన్నాడు ఇప్పుడు అబోవ్ కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు డెప్త్ కి ఫార్ములా ఏంటి? G0 1 - h/r వేసినప్పుడు 9.8 × 1 - 5/6400. దీని ఆన్సర్ ఏమో 9.78. అంటే సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ లోపలికి వెళ్తే 79, అదే డిస్టెన్స్ లోపలికి వెళ్తే గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉంది, అదే డిస్టెన్స్ పైకి వెళ్తే గ్రావిటీ తగ్గింది. తగ్గడం అయితే కామన్. ఓకే, ఇది. సో సో యాక్చువల్ గా ఎత్ అనేది రియల్ గా సర్కిల్ గా కూడా ఉండదు, ఎలిప్స్ గా ఉంటది. సో పాయింట్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇక్కడ. సో మాక్సిమం సర్ఫేస్ అన్నా కానీ మాక్సిమం అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ మాక్సిమం ఉంటుంది? ఆరే తక్కువ ఉంది అనుకో, సో ఇక్కడ ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అన్నా కూడా అక్కడ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకే, గ్రావిటీ. సో వీ కెన్ ఫీల్ మామూలుగా అక్కడ గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉండే, ఒకవేళ కరెక్ట్ గా నార్త్ పోల్ ఏరియాలో మీరు ఉంటే, లైక్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తే ట్రావెల్ చేస్తే యూ కెన్ ఫీల్ మాట. సో మనకి ప్లానెట్స్ అండ్ శాటిలైట్స్ లో ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సపోజ్ ఏదన్నా బాడీ ఒక ఆర్బిటాల్ లో సమ్ v వెలాసిటీతో మూవ్ అవ్వాలంటే అది ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అయితే అది ఆర్బిట్ లో ఉంటది, దాన్ని ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అంటాం. సో మీకు తెలుసు రెండుల మధ్య ఫోర్స్ ఎంత? G(M)/r². అది ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి? సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలేషన్ అవ్వాలి. సో అది కనుక్కున్నాం. దీన్ని బట్టి v ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది? √Gm/r అని వచ్చింది. సో ఇది ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అంటే ఎంత ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి తిరగాలంటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్ అంటే తిరుగుతుంది కదా, సో దానికి ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది కదా. టైం పీరియడ్ అంటే 2π/ω ఈక్వల్ టు r ఒమేగా, అంతే కదా. సో టైం పీరియడ్ అంటే 2π/ω. ఒమేగా అంటే 1/ω అంటే r/v. సో 2r/v ఇది వేస్తాం కదా. v అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? t² ఈక్వల్ టు 4π² r² v². ఓకే, v² అంటే ఎంత? Gm/r, అంతేనా? v² అంటే G/m, 1/v² అంటే r/gm. సో 1/v² అంటే r/gm. సో ఈ 1/v² r/gm ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ చూసారా, టైమ్ స్క్వేర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r³ కింద వచ్చింది. ఓకే, చూసారు కదా, ఇంత కెప్లర్స్ లాలో ఒకటి. ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ప్రాబ్లం చేసి a satellite is revolving around the earth at a height of 600 kilometer. Find the speed of the satellite and time period of satellite. శాటిలైట్ అంటే మనం ఇస్రో పంపించేది శాటిలైట్ కదా, మూన్ కూడా ఎర్త్ శాటిలైట్. ఓకే, శాటిలైట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏదైతే ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందో ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ దాని శాటిలైట్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో డెఫినేషన్. ఓకే, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ మనకు తెలిసిందాక 6400 కిలోమీటర్స్. మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈస్ 6 × 10^24 kg. అవగాడ్రో నెంబర్ గుర్తొచ్చింది. సో అవగాడ్రో నెంబర్ మీద 6.023 × 10^23 పార్టికల్స్ అంతా ఉంటాయి. సో దీని మాస్, రేడియస్. సో ఇప్పుడు ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? ఏమవ్వాలి? ఫోర్స్ అనేది mv²/r. ఆ ఫోర్స్ అనేది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ Vm/r².
mv square by r. m cancel. v equal to square root of gm by r. r అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ రేడియస్ అనుకోండి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఆర్ అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఇదేసేయకూడదు. ఆరు ఎర్త్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఎర్త్ రేడియస్ ఇచ్చాడు, అది ఎంత దూరం, అది శాటిలైట్ సమ్ డిస్టెన్స్ లో తిరుగుతుంది. ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత 600 కిలోమీటర్స్ అన్నాడు కదా. సో ఆర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మొత్తం శాటిలైట్ కున్న డిస్టెన్స్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే అదంతా 6400 కిలోమీటర్స్ ప్లస్ 600 కిలోమీటర్స్, సో 7000 కిలోమీటర్స్. ఓకే, ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే. సో ఎమ్ జీ తెలుసు. సో వి ఈక్వల్ టు జీ మామూలు వాల్యూ రాస్తుంది ఇక్కడ 6.67 ఇంటూ 10⁻⁻11 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీ స్క్వేర్. ఓకే, అన్ని ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వితౌట్ యూనిట్ చేసేయచ్చు. 6.67 ఇంటూ 10⁻⁻11 ఇంటూ 6 ఇంటూ 10⁻24 డివైడ్ బై 7000 కిలోమీటర్స్. కిలోమీటర్ ఎస్ఐ యూనిట్ లో 10 క్యూబ్ మీటర్స్. సో ఇవన్నీ సాల్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చేది ఫైనల్ గా 7.6 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ తో మూవ్ అవుతుంది. అంటే శాటిలైట్ చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. ఒక్క సెకండ్ లో 7.2 కిలోమీటర్స్, 7.6 కిలోమీటర్స్ మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి, టైం పీరియడ్ అడిగాడు. సో వాట్ ఈస్ టైం పీరియడ్? 2πr బై వి. వి కనుక్కున్నాం. సో 2π ఇంటూ 7000 ఇంటూ 10 క్యూబ్ మీటర్స్. వి ఎంత? 7.6 కిలోమీటర్స్, అంటే 7.6 ఇంటూ 10 క్యూబ్ మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మీకు టైం పీరియడ్ 5.8 ఇంటూ 10 క్యూబ్ సెకండ్స్. సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 5.8 ఇంటూ 10 క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 60. 1 సెకండ్ అంటే 1/60 మినిట్స్ కదా, మినిట్స్. దీన్ని హవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇంటూ 60 అవర్స్. సో ఒక 100 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5.58 డివైడ్ బై 36, 29, ఇది 18. సో 29/18 అంటే దగ్గరగా అంతా 1.5 3 9 టైమ్స్ పోతుంది. 9.6 3 6 టైమ్స్ పోతుంది. సో 3.2 దగ్గర 1.6 అవర్స్. 1.6 అవర్స్ లో ఎత్త చుట్టూ తిరిగేస్తుంది. అది అంత ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుంది. ఓకే, టైం పీరియడ్ అంటే అది దాని మీనింగ్. సో నౌ కమింగ్ టు ద ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే మనకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎర్త్ ఉంది. సో ఎర్త్ నుంచి మనం ఏదైనా పార్టికల్ ఇచ్చినాం అనుకో మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది. మనం బాల్ ఇచ్చినా ఏదైనా ఇస్తున్నా, సపోజ్ ఏరోప్లేన్ ఉంది, ఏరోప్లేన్ ఇలా వెలాసిటీకి వెళ్తుంది, సమ్ అట్మాస్ఫియర్ లో తిరిగి మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కానీ రాకెట్ ఉండొచ్చు. రాకెట్ ని వదిలితే ఎర్త్ గ్రావిటీ నుంచి అది ఎస్కేప్ అయిపోవాలి, స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అది సపోజ్ మార్స్ పంపించాలంటే ఫస్ట్ ఎర్త్ గ్రావిటీ నుంచి వెళ్ళాలి. ఎర్త్ ఎనర్జీని, గ్రావిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని అగెనెస్ట్ గా వెళ్ళి అసలు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ఎర్త్ గ్రావిటీ నుంచి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? ఎర్త్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సమ్ ఎంత ఉంటుంది అనుకో. ఓకే, -g/r. అది సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద మనం ఇచ్చామనుకో ఇనిషియల్ గా, అంతే సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనిషియల్ గా ఇచ్చామనుకో, దాన్ని ఓవర్కమ్ ఎర్త్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఓవర్కమ్ చేసి వెళ్ళాలి. సో ½ mv² ఎనర్జీ దీనికంటే ఎక్కువ ఉండాలి, ఎప్పుడు ఈక్వల్ టు ఉండాలి కరెక్ట్ గా వెళ్ళడానికి. కరెక్ట్ గా ఎస్కేప్ అవడానికి ఈక్వల్ ఉంటే చాలు. ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వడం బెటర్, ఎందుకంటే ఎస్కేప్ అయిపోతుంది మొత్తం ఓవరాల్ గా, అంతే కదా. సో ఈ రిలేషన్ కి ఏమొస్తుంది, ఇది వస్తుంది అనమాట. సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ లిమిట్ ఏంటి ఈ రిలేషన్ ప్రకారం? √2gm/r. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం దీని మీద. క్యాలిక్యులేట్ the escape velocity from moon, from moon. The mass of moon equal to 7.4 into 10⁻22 kg, and the radius of the moon is equal to 1740 kilometers. దగ్గరగా 1/3 1/4 ఉంది.
1/3 ఉంది దగ్గర దగ్గరగా. 1/4 1/4 ఆఫ్ ఎర్త్ రేడియస్ ఉంది. సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? √2gm/r. G మీది 6.67 into 10⁻11. 7.4 into 10⁻22 kg divided by 1740 into 10 cube meters kilometers lecture. So finally 2.4 kilometer per second. సో ఎర్త్ ఇది మూన్, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మూన్. ఎర్త్ దీనికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుందా? కంపల్సరీ ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుందా? మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈ రేషియో జి అనేది దానికి దీనికి సేమ్. 86 ఎర్త్కి ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా? చూడండి మీరు మామూలుగా దీని మాస్ ఏమో ఎంత? 10⁻22 kg. ఎర్త్ మాస్ ఎంత? ఎర్త్ మాస్ ఏమో 6 into 10⁻24. ఎర్త్ రేడియస్ 6400 into 10 cube. సో మీరు ఈ రేషియో చూడండి, ఏ రేషియో ఎక్కువ ఉంటే ఆ రేషియోకి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఎక్కువ కావాలన్నమాట వెళ్ళడానికి. ఓకే, సో దట్స్ హౌ. సో మోస్ట్లీ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. లైక్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, the weight of the weight of a body at the surface of earth is 18 newtons. Okay, the weight of body at an altitude of 3200 kilometers above the earth's surface is, ఎర్త్ రేడియస్ తెలుసు కదా మీకు, 6400 కిలోమీటర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఎర్త్ ఉంది, సమ్ డిస్టెన్స్ హెచ్ అనేది సమ్ పైకి ఉంది, హెచ్ డిస్టెన్స్ 3200 కిలోమీటర్స్. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్ ఉంది, ఆర్ కన్నా హాఫ్ ఉంది, అది చాలా లెస్ దెన్ 1 కాదు. సో మన ఫార్ములా అక్కడ యూజ్ అవుతుందన్నమాట. మనకి అసలు బేసిక్ డెఫినేషన్ నుంచి వెళ్ళాలి. మనకి బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి? జి ఫైనల్ జి ఎఫెక్టివ్ ఈక్వల్ టు జి నాట్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ హెచ్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, మనకు 9.8 ఆర్ 10 ఎంతైతే అంత తెలుసు, 9.8. ఓకే, ఇక్కడ వెయిట్ అన్నాడు కదా, బోత్ సైడ్స్ మాస్ తో మల్టిప్లై అయింది, మాస్ తో. సో ఇంటూ మాస్. సో మాస్ 1 ప్లస్ 3200 డివైడెడ్ బై 6400 హోల్ స్క్వేర్. ఇది హాఫ్. 1 ప్లస్ హాఫ్ అంటే ఎంత? 3/2. 3/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9/4. 8.9 ఇంటూ మాస్. అక్కడ ఎర్త్ మీద ఎంత వెయిట్ అన్నాడు? అది ఎంజీ నాట్ కదా, ఎర్త్ మీద సర్ఫేస్ మీద 18 న్యూటన్స్. సో 18 న్యూటన్స్ డివైడెడ్ బై 9/4 ఎంత అవుతుంది? 9 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 4 పైకి వెళ్తే 8 న్యూటన్స్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ. ఇంకో క్వశ్చన్.
ఇంకోటి the weight of a body on the surface of the earth is 100 newtons అన్నాడు. The gravitational force on it when taken at a height from the earth's surface equal to 1/4 of. అడుగుతున్న the gravitational force on gravity, మన weight అంటే nothing but gravitational force. Okay, the gravitational force on it when taken at a height from the surface of earth equal to 1/4 of the radius of the earth. వాడు ఏమన్నాడు, ఎర్త్ ఉంది ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద 100 సమ్ వెయిట్ ఉంది, ఎంజీ వెయిట్ ఉంది, అది 100 న్యూటన్స్, ఎంజీ అనేది 100 న్యూటన్స్ అంటున్నాడు. కానీ వాడు r/4 పైకి తీసుకెళ్తే అక్కడ ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది దీని ఎర్త్ వల్ల అంటున్నాడు. సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది జీ ఎఫెక్టివ్, రిజల్టెంట్ వెయిట్ అనేది, రిజల్టెంట్ వెయిట్ అన్నా రిజల్టెంట్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అన్నా, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అంటే అది వెయిట్ అనమాట. ఎంజీ డివైడెడ్ బై 1 + h/r హోల్ స్క్వేర్. హెచ్ అనేది r/4, సో h/r అనేది 1/4, సో mg బై 1 + 1/4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 25 డివైడెడ్ బై 16. mg అనేది 100, సో 4 times 14 into 16 అంత 20 16 64 న్యూటన్స్. The weight of a body on the earth is 400 newtons. Then weight of the body when taken to a depth of the radius of the earth will be. సో సర్ఫేస్ సేమ్ ఇందాక పైకి వెళ్ళాం కదా, ఇప్పుడు ఏంటంటే సర్ఫేస్ దగ్గర 400 న్యూటన్స్ ఉందంటే ఎంజీ అనేది 400 న్యూటన్స్ ఉంది సర్ఫేస్ దగ్గర. సో ఎంజీ ఎఫెక్టివ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ డివైడెడ్ బై ఎంజీ ఇంటూ 1 - d/r. డెప్త్కి వెళ్తే ఇంత ఉంటుంది కదా ఫార్ములా, ఎంత ఉంటుంది అని అన్నాడు. సో ఎంత డెప్త్కి వెళ్తే డెప్త్ రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ విల్ బి weight of body taken to a depth radius ఎంత అన్నాడు వాడు, depth half of the radius, depth half of the radius, sorry, half of the radius. సో హాఫ్ ఆఫ్ మొత్తం ఇది రేడియస్ 6, సో అందులో హాఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా హాఫ్ రేడియస్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఉంటుందని అంటున్నాడు, అంతే కదా. ఇది తెలుసు మనకి. సో ఇది ఎంత ఇచ్చాడు వాడు, 400, సో r/2 డివైడెడ్ బై r. సో హాఫ్ 1 - హాఫ్ అంటే 200 న్యూటన్స్ అన్నమాట. సింపుల్ ప్రాబ్లం, మీకు తెలిసి ఉండాలి కరెక్ట్ గా. ఇది ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనేది మీరు ఇప్పుడు మీకు టైం లేదు కాబట్టి డెరివేషన్ చెప్పట్లేదు, దానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫార్ములా ఉంటది, నెట్ మాస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అది వస్తుంది అనమాట. Two satellites
of masses, two satellite of masses m and 3m revolve around the Earth in circular orbits of radii అంటే రేడియస్ కి ప్యూరల్ రేడి r and 3r. రెండు శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి, మాస్ m and 3m రివాల్వ్ అరౌండ్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ రేడియస్ 3 and 3r. m మాస్ ఏమో ఇది ఎర్త్ r రేడియస్ తో మూవ్ అవుతుంది. ఇంకోది 3m మాస్, ఇది m మాస్, ఇది 3r తో మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, రెండు శాటిలైట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. సో ఆడు ఏమడుగుతున్నాడు, ద రేషియో ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ speeds of the satellites. ఎలా కనుక్కుంటాం రేషియో ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద సాటిలైట్స్? మనకేం తెలుసు, v ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ GM/r. ఓకే, ఒకటేమో ఇది v is proportional to m/r. సో v1/v2 proportional to square root of m1/m2 proportional to r2/r1. v1 అనేది ఇది అనుకుంది, దీన్ని v1 అనుకున్నాం, v2 అనుకున్నాం. సో v1/v2 proportional equal to, sorry ఇక్కడ proportional ఇది equal to, so square root of m1/m2. m1/m2 అనేది m/3m. రేడియస్ అనేది 3m దీని రేడియస్ ఏమో 3r/r. సో mm క్యాన్సిల్, 3 క్యాన్సిల్, 1/√3 and √3 అంటే 1:1 రేషియోలో ఉంటాయి. v1:v2 అనేది 1:1 రేషియోలో ఉంటాయి. ఓకే, దీనికి ఇన్వర్స్ గా ప్రపోర్షన్ అవుతున్నాయి, రెండు కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ అయ్యి, సో 1√3 × √3 1 వస్తుంది అన్నమాట, అంటే 1:1 రేషియోలో ఉంటాయి. సో ఇది ఆన్సర్. సో if the earth suddenly shrinks to 1/64th of its original, ఇప్పుడున్న తో పోలిస్తే 1/64th shrink అయిపోయింది అనమాట వాల్యూమ్. ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ shrink అంటే వాల్యూమ్ తగ్గడం, కంప్రెస్ అవడం. కానీ with its mass remaining same. Sorry, the period of rotation of earth becomes 24h. The value of x. వాల్యూమ్ అనేది అంత shrink అవుతే, ఓకే, వాల్యూమ్ అనేది అంత shrink అవుతే, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, వాల్యూమ్ అనేది అంత shrink అవుతే రేడియస్ అంత shrink అవుతుంది. సో v³ వాల్యూమ్ అనేది v/64 అయిపోయింది ఇనిషియల్ నుంచి, v³/64. సో వాల్యూమ్ అనేది v/64 అయిపోయింది, v is proportional to r³. సో రేడియస్ r/4 అవుతుంది కదా, అర్థమైందా?
సో యాంగులర్ మొమెంటం అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ తెలియదు అని చెప్తున్నాను. యాంగులర్ మొమెంటం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. రొటేషనల్ మెకానిక్స్ అయిన తర్వాత ఈ రెండు యూస్ చేసి చేయొచ్చు. యాంగులర్ మొమెంటం కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సో 2/5 mr² ω1. ఇనిషియల్ గా ω1 ఉన్నది అనుకో, తర్వాత ω2. ఓకే, 2/5 mr/4² ω2. సో మనకు చేస్తే ω1/ω2 = 1/16. ఒమేగా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1 బై టైం పీరియడ్. సో టైం పీరియడ్ ఇస్ T1/T2 ఏమవుతుంది, 16 అవుతుంది. ఓకే, సో T1 అనేది 21 అవర్స్ అయింది అనుకో, T2 అనేది 24/16 అవర్స్ మాట. అవర్స్ హెచ్ అంటే. సో ఆన్సర్ ఇస్ 16. సో ఇక 2/5 mr² అంటే ఏంటి అంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటాం. యాంగులర్ మొమెంటం లో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉంటుంది. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది సంథింగ్ విచ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ మాస్ ఇన్ లీనియర్ మొమెంటం అన్నమాట. ఒక యాంగులర్ మొమెంటం లో ఇది రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మొత్తం ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ తో కాన్సెప్ట్ తో లేకుండా ఉంది. సో నెక్స్ట్ రొటేషనల్ మెకానిక్స్ చెప్పినప్పుడు ఇది మీకు కరెక్ట్ గా అర్థమవుతుంది. సారీ, ఇప్పుడు ఇంకా ఉంది. సో ఇంకో క్వశ్చన్, లైక్ ఇఫ్ ఎర్త్ హ్యాస్ ఏ మాస్ 9 times and radius twice to the of a planet P, then VE by √3x meter per second will be the minimum velocity required by a rocket to pull out of gravitational force of P. అంటే ప్లానెట్ P దగ్గర ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. ఓకే, దీని మీనింగ్ అదే ఆఫ్ P, వేర్ V is escape velocity on Earth. Okay, velocity on Earth. సో x ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, ఎంత వెలాసిటీతో దాన్ని పైకి తంతే అది ఎంత వెలాసిటీతో దాన్ని పంపిస్తే మనకి అది పైకి వెళ్తుంది. సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి, V is equal to √G/m/r. సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ P, ప్లానెట్ P ని √2G/mp/r అనుకుందాం. r పీరియడ్స్ ఆఫ్ P. వాడు ఏమన్నాడు, ఇది ఎర్త్ వెలాసిటీ కన్నా 9 times తక్కువ. అంటే ఏమన్నాడు, ఎర్త్ హ్యాస్ ఎ మాస్ ఆఫ్ 9 times అంటే ఎర్త్ అనేది దీనికన్నా 9 times మాస్ ఎక్కువ అనమాట ఎంపీ కన్నా. రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనేది ఎంత ఉంది, ట్వైస్ ఆఫ్ ఆర్పి అన్నాడు. సో ఆర్పి అనేది ఇది ఎంత వస్తుంది, R/2 మాట. సో ఇది మనకి √4/9 ఇంటూ G/me/re ఉంటుంది. సో 2/3 ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇది V.
So square root of x equal to 2. X ఎంత? Oh, sorry. R by 2. ఓకే. ఒక రూట్ 2 వస్తుంది బయటికి, ఎందుకంటే 1/3 బయటకు వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ 2 ఇంటూ 2 రాస్తాం. సో ఇది మనకి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఈ మొత్తం స్క్వేర్ రూట్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ 2 ఇన్ వాల్యూ 2 మాట. సో ఇంకో క్వశ్చన్, లైక్ the escape velocities of two planets A and B are in ratio 1:2. If the ratio of their radii respectively is 1:3, then the ratio of acceleration due to gravity of planet A to the acceleration due to gravity of planet B. Okay, so GA by G అని అడుగుతున్నాడు. ఎస్కేప్ వెలాసిటీస్ ఇచ్చాడు, రేషియో ఇచ్చాడు. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా v ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎంత? ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా v ఈక్వల్ టు ఇందాక చేసాం కదా. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2g m by r. ఓకే, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ రేషియో ఇచ్చాడు ఆఫ్ a అండ్ b. సో